Hmm? Onsongo. Huh? You're now the cook. Yes. What are you doing there? I'm washing. You're washing utensils. Yes. Yes. So you're washing Yes. at the same time you are. Cooking. What are you cooking? Indomie. Indomie. Yes. You know how to cook? Yes. Ah. Yes, I know. So how have you cooked this Indomie? Na Hmm. maji itakaukia hapo ndani. Maji inakaukia hapo ndani? Ishikie sufuria. Maji ishe? Sio lazima ishe. Eh. Hivi ishaiva. Hivi ishaiva? Na hii maji mingi kama uliweka maji mingi? Nisema nitaka maji mingi. Simama ishaiva. Hii ishaiva? Sasa ukiacha ikiwa sana. Ukienda kupika tena ile nyingine itakaa ugali. Sasa hii umepika aje? Hebu explain. Onsongo the cook. Hata kwanza nisema hapa hivi. Ishakuwa. Na maji ilikuwa mingi zaidi kidogo. Unaweka maji kwanza. Ikaboil. Halafu nikaiweka ndani. Ukaweka Indomie ndani ya maji? Nikaweka ndani isha boil. Sasa maji kwanza inafaa iboil vizuri. Ikisha boil ndio uweke Indomie ndani. Okay. Halafu sasa ndio hii sasa nimekaa. Na kitoi maji hapo. Huwezi pima tu maji vizuri yenye. Huwezi pima maji vizuri tu yenye Indomie kuipika hadi inaiva kama mchele. Mimi sio mkubwa. Na sasa nataka nipime sasa kidogo. Halafu maji kisha ikitakaa ugali. Iko chini ya sufuria. Hii ivangi kama mchele. Hii ivangi kama mchele. Sasa hivi iko chocho kabisa. Unajua people are going to comment there to say if you are a good cook. Lakini bado hivi sijamaliza. Mimi naona anatengeneza kwa TV. Bado wewe ufuata ile ya TV? Mimi mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi? So this is just Yes. Hata nimalize hapa. I'm coming. So you're finishing. You're multitasking. Yes. You are washing at the same time. And hii lebo umevaa ni ya nini hapa nyuma naona umeandika hash. Yaani ya hash grid. Sasa unajua ukiona mtu amevaa hash grid. Hiyo yeye sasa ndio chef. Ndio chef. Mambo ya jikoni. Kabisa. Sasa ukishamaliza kuosha vyombo unapanguza kwanza kwa sink. Everything. Who taught you this? It's you. I'm your mentor. Even I was seeing. Lakini siwezi msema. Ndio alikuwa naona tu vile anafanya. Yes. So you are a good cook. You cook at the same time you're washing utensil. Your washed utensil, the sink is clean. Yes. Yes. Very nice. Very small. Very nice. Yes. Onsongo the cook. You are now the cook. You are now the chef. Yes. You are not a comedian right now. Yes. Chef. You are the chef. Yes. Very nice. That's down here. Very nice. After washing, you make sure that you don't leave the water running. Yes. So you are doing water conservation. Yes. Okay. Now this. Now this one. Come here in. This.